Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. How are you today? I'm fine. And you? Fine, thank you. Stand up, please. Give greeting for our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, guys. So today we will study about descriptive text. Okay, and I think when you were in junior high school, you had already learned about descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks deskriptif dan merasa ketika kalian sudah berada di kelas SMP itu sudah belajar mengenai teks deskriptif. Siapa yang pernah mendengar kata teks deskriptif? Siapa? Who has ever heard about descriptive text? Siapa yang pernah dengar? Descriptive text itu apa? Yuk, mana? Pernah? Apa? Masa nggak pernah? Pernah, coba apa? Okay, you correct. So text descriptive is describe something in detail. Jadi menjelaskan sesuatu secara detail. Okay, good, very good. Adli, do you bring your phone? Bawa handphonenya? Yes. So before we study about descriptive text, I will do some like assessment, diagnostic, non-cognitive. So I would like you use your phone right now. Coba pakai your phone. Keluarkan handphonenya sekarang. Yes. Do you have the data internet? Yes. Okay. Now you browse in your phone. Find it Kahoot. 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 Klik ya. Kahoot. Oke. Sudah ketemu? Sudah diklik browsernya? Klik yang itu, dicari di browser di Google. Kahoot, kahoot.com. Itu tulisannya. Tak kelihatan. Oke, wait. Sudah? Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, you wait for the pin ya, tunggu pin dari ma'am. I will give you pin. So I would like you answer based on what you know, okay? Jadi nanti ada beberapa soal, so you have to answer based on you. Jadi harus dijawab berdasarkan diri kalian, okay? Whether you know or not, okay? Karena nanti sih mau melihat seberapa jauh kalian sudah pernah belajar mengenai teknologi pada saat kalian di kelas SMP.
Nanti pennya tunggu ya, tunggu dari mem ya. Now you are focused on the whiteboard. As you see, this is the paint to access the color. Okay, you write the paint on your phone right now. Okay, and write your name. Tulis nama kalian. Tulis paint and write your name. Okay, have you done? Okay, okay. This is your names, all of you. It's good. It's already joined. Okay, there are about 12 students, 14 students already joined with this class. 18, 19, 21, 22, 23, 24. Okay, it's still loading. 25. How many students in this class? How many students? 30. 30? 34. Okay. Okay, so means 31. 31 ya? Okay, 30. Sudah bisa? Udah? 34, 35. Siapa yang belum join? Raise hand. Okay. Okay, okay, now we continue, okay? Okay, now this is the test diagnostic quantitative. Okay, this is some questions. Okay, apa yang dimaksud dengan tes deskriptif? Focus on your phone. Jauh handphone ya, jangan situ. Ya, lihat situ kalau nggak tampil. Ada warna merah. Nah, pencet yang mana? Fokus ya, fokus. Ya. Okay. There are 10 students already correct. Siapa yang merasa udah benar jawabannya raise hand. Oke, saya catat dulu tunggu. You itu, and then Rehan, Zanatil, and then Adli, you, Angga, kemudian Hafiz, and then Dwi, you, Rafa, and then Rama, Bali. Okay. Next question. Be focus. Okay. Yeah, Dafan Evan. Where's Dafan Evan? Okay, good. Next. Apa ciri-ciri utama dari teks deskriptif? Lihat di okay. Done? Wow! Yes! All of you are almost correct. Good. It's okay. Okay. Next. We check. Tulis. Wow, skill level ya yang nilai besar. Next. Tes deskriptif hanya dapat ditulis tentang orang aja atau boleh yang lain? Oke, pilihannya only two. False or true? True or false? Hurry up. Wow. Next. Yeah, ugly. Good. Correct. Lagi true or false? Tes deskriptif tidak memerlukan struktur yang jelas, benar atau salah?
Still Adli. Okay, this is the last questions. Okay, tes deskriptif dapat mencakup perasaan atau pesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. True or false, benar atau salah. Jadi tentang deskriptif. Yes. Okay, good. Thank you. Rest, give applause for yourself. Class, after you do some test diagnostic today, based on the analysis that I get, the berdasarkan analisis yang sudah saya dapat, itu ada beberapa siswa yang memang memiliki kemampuannya sudah tinggi, sudah paham mengenai tes deskriptif. Nah, jadi hari ini kita akan membuat kelompok di mana kalian dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan kalian. Ada yang sudah paham mengenai materi bahasa tes deskriptif, ada yang sudah cukup menguasai tes deskriptif, ada yang perlu lagi pembimbingan khusus mengenai tes deskriptif. Jadi nanti Mem ini minta yang kelompok ini sudah menganggap sudah bagus tadi, yang sudah kelompok bagus, yang ini sedang, dan yang ini masih butuh bimbingan. Okay, now please put your phone on your bag, and then prepare your book. Keluarkan buku ini. Okay, based on the style of you study berdasarkan daripada kalian, ini khusus untuk semua kalian, terutama buat kalian yang suka visual, ya, yang suka drama. So it's about the descriptive text, so pay attention ya, dan perhatikan. Okay, that's the type of text which gives descriptions about an object. Living or non-living, boleh benda mati, boleh benda hidup, boleh orang. Okay, based on this, you can see that descriptive text is a type of text which describes something. It can be living or non-living. Jadi descriptive text itu merupakan suatu teks yang memberikan deskripsi mengenai benda hidup ataupun benda mati. Contoh. Siapa yang bisa mendeskripsikan? Oke, mana ya? Kita benda aja. Oke, mana? Nah, ya pena. Oke, what is this? Pen. Oke, what for this pen? Untuk apa pena? Nice. Tanpa kalian sadari, ya, itu adalah salah satu cara kalian menjelaskan apa itu pena. Fungsinya apa? Okay, it's a simple example about descriptive. Next, the social functions. Apa sih tujuan dari descriptive text? So the social functions of the descriptive text to describe
artinya untuk mendeskripsikan a particular person, place, things or animal. Jadi dia menjelaskan boleh itu mengenai hewan, boleh mengenai orang, oke, boleh mengenai suatu tempat, boleh mengenai hewan. Oke, siapa bisa menjelaskan? Saya nih, I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. Who can describe? Siapa yang bisa mendeskripsikan mengenai kucing? Coba, Adi. Menggunakan kucing. Boleh dicampur ya, boleh in Indonesia, in English. Coba. I have a cat. Contoh satu. I have a cat. Uh-huh. And his Uh-huh. his color. His color, his fur boleh, his His fur fur is orange. orange, and then Orange, and he is very Huh? small. very small. Okay, and then what? And then he like to eat Oh, he like to eat some fish yes, fish, or dry food. food, Okay. fish. Okay. So okay, it's a kinds of the descriptive, yeah. It's kinds of descriptive text. Adli try to explain, not to explain, I mean try to describe about cat. Jadi dia mencoba untuk mendeskripsikan tentang kucing yang dia punya. Salah satunya about the color. Okay, now I wanna ask you what the color of Adli's cat. Apa warna kucing yang dilakukan sama Adli tadi? Orange. Okay. What does he like to eat? Dia suka makan apa? Fish. Good. Itu yang simple sekali ya. It's about descriptive. Jadi fungsinya adalah mendeskripsikan benda ataupun hewan, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Okay, next. Okay. Structure. Okay. Okay, now look. Okay. In descriptive text, ya, there are two structure ya. Jadi ada dua struktur bahasa, susunan artinya. Yang pertama identification. Jadi identification itu in the first paragraph. Di paragraf pertama biasanya dituliskan. Okay? And deskripsinya itu biasanya setelah paragraf ke satu itu baru dia masuk ke kedua. Nah, itu adalah disebut dengan penjelasan. I will give you some example. Contohnya. Giraffe. Giraffe apa? What's giraffe? Jerapah. Good. Okay. Okay. This is the first paragraph we call with the identification. Jadi ini adalah paragraf pertama yang disebut dengan identifikasi. Artinya hanya menjelaskan secara umum. Contoh, it's about giraffe. Kita bisa baca. Oke, besar Adli? Giraffes are the tallest mammals in the world. You can find them in the Central, Southern Africa. Okay. Some of them are also kept in the zoo. Okay, very good. Okay. Giraffe are the tallest mammals in the world. Jadi adalah artinya apa? Giraffe merupakan salah satu mamalia. Mamalia apa? Akram yang tertinggi di dunia. We can find them
in the Central, Eastern, and Southern Africa. Kita bisa temukan di mana? Afrika Tengah, kemudian yang Timur, Eastern, ya, kemudian yang Southern, ya. Nah, kemudian some of them also kept in the zoo. What is in the zoo? Ya, biasanya juga bisa kita temukan di kebun binatang. Artinya, in the first paragraph, you just explain something, describe something in general. Jadi di paragraf pertama, kalian hanya menjelaskan secara umum, belum di detail. Oke, tadi Adli bilang, I have a cat. Oke, his fur is orange. Oke, he likes to eat fish. Mem mau tanya, yang dijelaskan sama Adli itu sudah masuk identifikasi atau deskripsi? Deskripsi, karena dia sudah menjelaskan secara detail. Seharusnya Adli menjelaskan seperti bisa Adli sudah paham yang identifikasi, coba bisa nggak? Oke, bisa Adli. Contoh apa? In my house. In my house I have a one cat. And still funny. And then kamu punya kucing di rumah, lucu katanya. Terus apa? Ngeselin. Oh, he always disrupt you. Oke, nah itu secara umum. Dia punya kucing, kucingnya lucu tapi ngeselin. Nah, itu adalah penjelasan secara umum. And then when you want to describe something in detail, so bagian yang paragraf kedua itu yang disebut dengan descriptive. Nah, coba kita contoh. Ini yang disebut dengan identifikasi. Nah, ini di paragraf pertama itu namanya identifikasi. Okay, next, description. Nah, tuh baru dia menjelaskan secara detail. Okay, I stop it. Okay, who can read this? Siapa bisa baca ini? Yang lain? Siapa bisa baca? Rama boleh? Rama baca coba besar-besar suaranya. A giraffe. Giraffe has a long neck. Okay. The long neck helps it to eat. Okay, good. Around its body, it has feathers with brown color. Okay, good. On the top of the head, Okay. there are small horns. They are used to protect the head from fighting. Okay, now bedanya apa kan kelihatan kan? Okay, you can see the difference. Okay, is this more detailed? Ya, ini lebih jelas. Okay, a giraffe has a long neck. Katanya giraffe mempunyai jalan panjang. The long neck help it to eat. Fungsinya untuk apa? Nah, around his body it has spots. Spot itu artinya totol-totol. Ada kan? Yang coraknya, okay, corak with the brown color. So what is brown? What is brown? Coklat. And on the top it had, di atas kepalanya, there's a horns. What is a horns? Tanduk. Ada kan tanduk? Yeah. Very nice. Okay, the functions of the horn, it's protect the head from fighting, melindungi kepala dari pergelakan. Do you get it? Sudah dapat belum? Sudah dapat ya? Oke, menurut kalian seberapa jauh kalian udah paham mengenai tes deskriptif ini? Berdasarkan yang ini. Oke, already understand? Sudah jelas?
Sudah ngerti? Oke, good. Setiap itu menggunakan simple present ya. Okay, now based on the style, berdasarkan based on your team, Mem akan membagikan beberapa LKPD berdasarkan kelompok tipe kalian belajar. Ya, jadi ada yang sudah paham, ada yang sudah cukup paham, ada yang belum. Nah, buat kalian yang sudah paham mengenai tes deskriptif itu tolong untuk sharing, untuk membantu teman-temannya yang belum paham, oke? Namanya rekan menjawab kalian, oke? Tulis satu kelompok, 2 students ya. Pay attention for the worksheet. Jadi kalau perhatikan di lembaran LKPD, ini Mem sudah bagikan berdasarkan kelompok kalian yang tadi ada sudah yang sudah paham, ada yang paham, sama yang masih butuh video. Oke? Nah, penyajian ini, perhatikan, penyajian mengenai tes deskriptif itu berdasarkan minat kalian. Contoh, aku lebih suka menyajikannya dalam bentuk video. Berarti kalian membuat video. Amin, aku mau video aja. Oke, kalian boleh buat video. Oke, Mem, aku suka buat video. Aku lebih suka mendeskripsikan langsung. Contoh seperti ini. Kalian bawa benda nih, bawa benda. Mem, aku langsung aja ya Mem, jelaskan describe something about this. Boleh, ya. Kemudian ada lagi, Mem. Aku mau misalnya nih, ini yang kinestetik ya, yang audio misalnya nih, kamu mau ngapain? Mau nulis? It's okay, boleh kalian menulis. Oke, jadi kalian mengerjakan LKPD ini berdasarkan minat dan kalian mau melakukan minat belajar. Misalnya mau apa? Ya, mau misalnya mau apa? Mau buat video, mau presentasi boleh, mau nulis boleh. Mau apa secara langsung juga boleh. Tolong kerjakan sekarang ya. Jadi tugasnya adalah kalian menulis, mendeskripsikan sesuatu yang singkat aja yang terdiri dari identifikasi sama deskriptif. Oke, sekarang di LKPD-nya ya. Apa LKPD apa? Okay, now we start to present your work based on this worksheet. Okay, this is the group of the kinesthetic youth. Do you want to try? Okay, come on. Yeah. Yeah. Okay, it's okay. Here. Okay, what's your name? Oh, Hafiz. Okay, Hafiz. You want to read something? It's about what? It's about pantai, beach, yeah? Okay. Do you ever visit beach pantai? No. Oh, okay, it's okay. Okay, now you read, what is your word? Baca. The beach is a beautiful place. Okay. It looks wide and stretches for miles. Okay. And the profuse water sparkles under the sun. Palm trees sway gently in the breeze, providing scent to insiders. Sound of waves pressing against the shore is calming and relaxing. Many people enjoy sunbathing, swimming, and building sandcastles Here. Okay, good. Give applause. Next, Dapa.
this is also ini. Okay. Yeah. Okay, thank you. Okay, kita kelas. Next, dapat. Apa mana berharap? Okay, what do you want to read? Apa? Sedekah? Oh, sedekah dosa dicapai. Okay, read. The culture is in the area of family. Every year, the community to celebrate is ever of neighborhood. The work of the that purpose is culture is probably held after the harvest. Where life is alien, done some of the item to make cross and cross the tradition connecting begin with prayer that we are all. Okay, what else? President make use for the archive, relevance and in the moment normally with people. These details are separate or are labeled in the content of the parent with the prayer and help themselves. This ritual is not only about giving but of the services of togetherness among the citizens of the movement, real traditional entertainment, such as music, dance, and dances. Game is often the tradition in Tamil Beautiful. Example is the rule of collaboration and social present in the community. Okay, good. Thank you. Give applause. Next, from this group. Now, yeah, yang mau jelasin. You want to describe something? Do you want to write? Do you want to describe something immediately, or do you want to record something? Mau menjelaskan sesuatu secara langsung indahnya? Okay, yuk. Amin. What do you want to describe? Oh, you want to describe your mobile phone? Okay. Okay. Where's your phone? Okay. 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 You want to describe about his phone? Okay. Louder ya, lebih jelas ya. A handphone or a mobile phone is a portable communication device that allow users to make phone calls, send text message, and access various digital devices. In addition to the specific functions, there are also features that something like as cameras, internet connectivity, apps, GPS, and social media. Okay. Mobile phones have mobile phones have become essential part of many human, part of daily life of humans. Good. Facilitating communication, entertainment, and access to information anytime and everywhere. Okay, good. Okay. Adli, do you get it nggak? Dia bilang gini, I heard that dia bilang bahwa handphone itu sangat penting. Kemudian handphone itu has the camera and then internet, connectivity. Nah, ketika dia menjelaskan itu, that is the identification source description. Ketika dia menjelaskan,
Satu itu punya kamera. Apa? Iya, berarti udah paham. Nah, yang deskriptif. Terus dia bilang di awal, I have a new phone. Aku punya handphone baru nih. The color is purple. Is it purple or what? It's a blue. Okay. Dia bilang seperti itu. That is identification or description. Identification. Okay, good. Asli, give applause for that. Okay, what about this group? What about this group? Who wants to try? Rama? Do you want to say something? Mau dalam bentuk apa pengajiannya? Mau apa? Mau langsung juga? Bagaimana? Mau nulis? Oke. Dia mau nulis nanti tugasnya nanti kirimkan sama manajer. Ya? Oke. Now, I think the time is up. Waktu sudah habis. So, I want to make your reflections for you. Sejauh kita belajar mengenai tes deskriptif, sejauh mana kalian sudah paham mengenai tes deskriptif? Okay, now we will to review. What is descriptive text? Apa descriptive text? Raise hand. Ya. Okay, it's okay ya. If you want to say something in Indonesia, it's okay. Sesuatu kita bisa hidup atau secara detail lengkap. Okay. Now we try to translate in English. Dia bilang bahwa teks deskriptif itu merupakan teks yang mendeskripsikan sesuatu, boleh benda hidup, boleh benda mati. So, teks deskriptif is a kind of text, yeah, that describes something, yeah. It can be living or non-living things, yeah, in detail. Okay, good. Now, next. What is the social function? Apa fungsi dari descriptive text? Ada. Apa bisa? Bukan. Apa fungsi dari descriptive text? To describe something. Coba apa, Hafiz? To menjelaskan? Pada orang lain. Detail pada orang lain. Oke, artinya to describe something in detail to another person, to the reader, yeah, to the listener. Yeah. Okay, good. Next, there are two kinds of the structure and the descriptive text. What is that? Ada dua tadi strukturnya. Ada apa aja? Yang lain dong. Coba kamu, ada apa? Apa aja tadi? It is identification, description. Okay. The identifikasi that is in the first or the second, di pertama atau di paragraf kedua. In the first paragraph. What about the deskripsi? On the second paragraph. Okay, good, very good, excellent ya. Okay, now listen. Sejauh ini kalian sudah bisa memahami mengenai deskriptif teks. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi mengenai unsur kebahasaan, di mana kita akan belajar mengenai grammar review. It's about simple present tense. Okay, so prepare by yourself ya at home by shooting something about this. Okay, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai simple present tense. Okay, do you have any questions? No? Okay. Saya mau kalian melakukan teknik stop. Jadi kalian harus sudah mindfulness, kalian sudah belajar secara kesadaran. Kalian tarik nafas, pejamkan dulu matanya, sama-sama ya. Pejamkan matanya, 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Sudah enak? Sudah. Beri rasa senang untuk diri kalian pada pagi hari ini. Kamu untuk diri kalian. Jadi kita sudah belajar mengenai deskriptif, apa itu deskriptif, kemudian tujuannya apa, kemudian strukturnya apa saja.
Terima kasih atas waktu kalian untuk belajar pada hari ini. Jangan lupa pelajari mengenai simple present tense. Okay, I think that's all for today. Have a nice day. See you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.